நாங்கள் தீபாவளிக்காக nativespecial.comலேருந்து ஸ்வீட்ஸு காரமெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவிலேருந்து தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இந்த கடையில் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் வாங்கினதில்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் இப்போ அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸ்ரீயா நோ திஸ் வே. Slowly. I will help you. Okay. You want to do it? I know. Okay. Like where? It's a Diwali sweet. You opened only the bill. Well, that was that was the one Srihan started opening, so I opened it. In the middle, wait. Get I'll me a open knife. it. I'm gonna get a knife. No, this way is good. What is that? Just put in the plate. Just first open it. Put in the plate. Show me what is it. Tell. Read. Country chicken Kongu style masala. Oh, Kongu style chicken masala. Chicken masala order பண்ண பவுடர் அது வந்திருக்கு. ஓகே. நம்ம ஊர் ஸ்நாக். Say Homemade sambar podi. சாம்பார் பொடி. இது சாம்பார் பொடிங்க. Okay, what is it? What else? Country chicken Kongu style. Oh, the same. I ordered two packet. 2 packet order பண்ண chicken masala. Mommy murku. Mommy? Mommy murku. Murku. Mommy is murku. Okay, you want taste murku? Okay. Okay, I'll put the How is it? It tastes like murku. Taste it, murku. It's good? It's spicy? Kind of. Kind of? At the end. You like it or not? I like that. You like it? It's crunchy. இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக காரமாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது, நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. பாரு அவன் சாப்பிட்டுட்டே உட்காந்துருக்கான். ஓகே, யூ ஓப்பன் another one. பால்கோவா. ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் பால்கோவா. நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பர்ஃபெக்டாக. No, it's very soft. Yeah. Maybe you can use spoon. My favorite, this one. The smell comes. What smell? I don't know anything. I can smell it. It What kind of smells like peda. Peda? Kinda. Milk smell. I just smell milk. I don't know. I don't know. You can't smell milk. Milk doesn't It's a smell. liquid. What you can smell? Milk, you don't feel smell. Thank you. I want a little bit. Smells like peda. Peda, yeah. Very little. I'm going to taste it. This tastes good. It's good? It tastes like I want more. squishy peda. சூப்பர். இந்தியாவில் கிடைக்கிறதே டேஸ்ட்டு, சூப்பர் டேஸ்ட்டு. I like it. இங்கெல்லாம் அது மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க, சான்ஸே இல்லை. சூப்பராக இருக்கு. விட்டா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு பின்னாடி இருக்கவங்க யாருக்குமே இல்லை. நோ. ஓகே, பாவம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வச்சிடலாம். நான் 2 வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ட்ரையலுக்கு தான் இந்த தடவை வாங்கினது. ஓகே, லெட்ஸ் ஓப்பன் another one. What? Read. Dari Dargamata. Huh? Dari. I can't pronounce it. Oh, கரூர் தேங்காய் மிட்டாய்.
அதான் கரூர் தேங்காய் மிட்டாய். It's sweet. Looks different. வித்தியாசமா இருக்கு. சின்ன சின்ன கோகனட். Coconut burfi. The coconut rolls. Remember the ones we get at Costco? Those ones. Coconut மிட்டாய். I like Coconut மிட்டாய் தானே? it. It's just like these little coconut rolls from Costco. Those I ones. also eat this if I'm hungry. It's good. I like it. So do you like it, this one? I like it. You like it? Kudo. Huh? தேன் குழல். செட்டிநாடு தேன் குழல். இது வந்து செட்டிநாடு தேன் குழல் முறுக்குங்க. பார்க்க நல்லா இருக்கு முறுக்கு. I'll put in the plate, okay? Da. Looks very crispy, right? It's like murku, but it's not hard. It's murku, but Very crispy, right? spicy. No spicy, but it's very crispy. Madurai ஆதி காலத்து அல்வா. Who likes alva? It's famous Madurai alva. Who's that? நல்லா பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. I know this is வெளியே வர்ற எல்லாம் வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு. இது முடியிற மாதிரி இல்லை, இன்னும் இருக்கு இங்கே. Yeah, I'll taste a little bit. இன்னும் taste it. I'll taste it first. Yeah, very good alva. I like it. It's my favorite alva. Nilaka's favorite too. Tastes like really buttery. I don't know. It's like I'm going to drop this down. it tastes butter. I can hear the. I can taste the butter. It tastes really buttery. இது வந்து ஓகேவாக தான் இருக்குது. டேஸ்ட் இது சுமாராக தான் இருக்குது. நம்ம மதுரையில் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த அளவுக்கு இல்லை. Can we get the next? ஓகே open it. Let's open it. A paper. Coupon 12% discount. Tirunelveli Ney Halwa. திருநெல்வேலி நெய் அல்வா. இதுவும் அல்வா தான். It's The same it's thing. Ney ghee. Ghee, yeah. Oh, that's why I don't like ghee. You don't like ghee? This is Nilaka's favorite. I don't That's also halwa, but this is a little bit different. Just more than like Shrihan likes ghee. I don't like ghee. Give it to Shrihan first. No, Same. I ate it first last time. no. Okay, you don't want it. Okay, I'm going to taste it. I'll taste it. Maybe. This is good. You're very bad. Very little. This one is very good. This one tastes good. This one tastes. இது நல்லா இருக்கு. I like this one. பட் மதுரை அல்வா வந்து சரியில்லை, எனக்கு பிடிக்கல. This one. இது வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கு. That one. இன்னும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். That one tastes really good. Tastes like gulab jamun. Gulab jamun. Okay, open it, another one. And 3 more bags. All snacks. This is karam. I wanna. Everything karam. Satat was severely. What? Satat was severely. Satur karasevu. சாத்தூர் காரா சேவு. Oh. Try to put potato in the bag. It tastes like murku. You like it? It's little spicy. No, it tastes like murku, but it tastes garlic. It tastes like garlic. This is garlic murku? No, it smells like. It tastes like garlic. I like it. No, the kara sev. It tastes like garlic. A little harder than murku. Murku is very soft, crispy, right? This little bit. It tastes like garlic. This is better than one of the other. What similar? It definitely tastes like garlic. It tastes like Very garlic bread. So we have 1 more, 2 more box. Read it. Manavasi murku. மணவாசி முறுக்கு. மணவாசி முறுக்கு. இது சுமாரா நல்லா தான் இருக்கு. Harder than the other murku. இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப நைஸாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் காரமும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. இது ஒன் ட்ரை. இது ஓகே. 1 more bag, லாஸ்ட். I want to read that. இதுதான் லாஸ்ட்டுங்க. Read this side. Kalla kurichi ஆல்மோஸ்ட் யா. na
Vengaya. வெங்காய முறுக்கு கள்ளக்குறிச்சி சின்ன வெங்காய முறுக்கு Kurichi means share. Kurichi means share. குறிச்சி மீன் கள்ளக்குறிச்சி மீன்ஸ் ஊர் பிளேஸ் நேம் Fine. I don't know. These ones look like the more fruity I would say. That one. இது வந்து நல்லா இருக்கு இது நல்லா This இருக்கு one tastes like more normal, more fruit. வெங்காயம் இந்த வெங்காய வாசனை வருது நல்லா இந்த சின்ன வெங்காய வாசனை ஆனியன் Oh. ஆனியன் மசாலா இருக்கு மசாலா Tastes முறுக்கு like மாதிரி onion இருக்கு rings. மசாலா முறுக்கு மாதிரி இருக்கு It tastes like onion rings. ஸோ which snack is your favorite which one you like it பேடா பால்கோவா Pakova. யாரும் வரல வீடியோவுக்கு இப்போ வந்து எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வராங்க ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் எங்களுக்கு எல்லா பலகாரமும் பிடிச்சிருந்தது ஒன்று மதுரை அல்வா தான் கொஞ்சம் சுமாராக இருந்தது மற்றபடி எல்லாமே நல்லா சூப்பராக இருந்தது இந்த கடையோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் யூஎஸில் இருக்கிற ஸ்வீட்ஸ் கடையில் வாங்கின ஸ்வீட்ஸு தீபாவளிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு என்னால் பலகாரம் செய்ய முடியல யூடியூப்பில் வீடியோ செய்கிறதுக்கே எனக்கு டைம் சரியாக போயிடுச்சு ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது அதனால் இந்த வருஷம் இங்கே இருக்கிற ஸ்வீட்ஸ் கடையில் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்வீட் கொடுக்கறதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன் தீபாவளிக்கு வருஷம் நான் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுவேன் காரம் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட 10 வகையான ஸ்வீட்ஸாக தான் பண்ணிவிடுவேன் இந்த வருஷம் தான் என்னால் பண்ண முடியல Never do the one out like